So Akush, if you, it's 8:01, so maybe at 8:02, we'll start you off. You could probably talk about Peter for about 20 minutes, but let's keep it down. Yeah, keep it right down. Right down, because I'm very much interested, as many other people are, about what you're going to talk about. Okay, Akush. Okay, so then I would like to say good very early morning, Los Angeles, and good afternoon, Hungary. My name is Ákos Koller, and I would like to welcome you at the joint educational program series of the Hungarian Medical Association of America and the Meckler Institute of Neurological Diseases, the Mind Brain Gut Center in Budapest, Hungary. To overcome the difficulties of the coronavirus pandemic, Professor László Meckler initiated this educational program on neuroscience, covering both basic and clinical aspects. The program is accredited by the he's actually up right now. So you were gonna get credit listening. Today we have two great speakers. The first one we're going to talk Hungarian, Peter Gosby. I'm sorry, he was gonna talk Australian English. And then the next we're gonna be in Hungarian with Dr. Csaba Ercsei. And let me say a couple of words about Dr. Gosby. He's a professor of neurology at University of California, Los Angeles. He's the director of the NIHR Wellcome Trust King's Clinical Research Facility at King's College London and the honorary consultant neurologist at King's College Hospital. He's also an honorary consultant neurologist at the Hospital for Sick Children in Great Ormond, London, United Kingdom. And as we heard, he's also associated with San Francisco. His major research interests are in the basic mechanism of primary headache disorders, such as migraine and the cluster headache in both experimental and clinical settings. And he's translating this knowledge into the better treatment of the patient. Peter Gosby obtained his medical degree training at the University of New South Wales in Australia. By the way, Professor Meckler was born also very close by in Australia. And then he had his neurology training at with Dr. James Lance and the clinical neurophysiology with David Berkey. After the postdoctoral work in New York with Don Race at Cornell University and Jacques Cizlas at University of Paris. And then he did a postgraduate neurology training at Queen's Square, London with Dr. David Marsden, Andrew Lees, Anita Harding, and Jan McDonald. Then he returned to South Wales University and the Prince of Wales Hospital, Sydney, as a consultant neurologist and became an associate professor of neurology. He was appointed a Wellcome Senior Research Fellow at the Institute of Neurology at University College London and was a professor of clinical neurology and honorary consultant neurologist at the National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen's Square, London. He is a professor of neurology, as I said, at the University of California at San Francisco as well. And then the microphone is yours, Dr. Gosby, and thank you very much for joining us in such an early morning. Not at all. It's a pleasure. Happily to do it when I got the invitation from László. I think I was going to talk for about 40 minutes or so, but if there's two, that's about right. Something like that with some questions. Take as much as you need, Peter. We're interested in what you say. Thanks. Let me just see if I can share the screen. Always fun. I hate it when people say nice things about you and then you can't share your screen. Feel like a klutz. That should be about right. There we are. Okay. No, sorry. There you go. So thank you. Thank you for asking me to speak. I thought I'd
Probably people talk a lot about migraine when they're doing these sorts of things if they're interested in headache. I'm interested in migraine, of course. I'm interested in all sorts of headache disorders, but I thought I'd talk about the TACs, particularly about cluster headache. I've been quite interested in that over the years. I think everyone who's in headache, I don't have to tell you it's a bad headache. I think it's quite extraordinary this is a picture that a patient drew, and the patient gave it to the cluster headache group in the UK. It's quite extraordinary the evocative things people say about their pain when they've got cluster headache, and it illustrates to you what a absolutely horrible problem it is. I mean, the idea that they have pain worse than childbirth and they do that 2 or 3 times a day for 6 to 8 weeks every year is just beyond the pale for me. I remember watching some births when I was a medical student. Whoa, it's a high level of pain, to say the very, very least. And I'm interested. The mechanisms of it are really fascinating. I'm going to end up talking about some therapies. I'm pointing out here the relationships I've had, well, financial, disclosable relationships, nothing unnecessary to say, so to speak, from the last couple of years, and it's just been sitting up there. Underlined and bolded companies that are involved in the cluster space, who I've had relationships with in the last 3 years, as you can see. So it's Lilly and Lundbeck. The TACs consist of these 4 conditions. They got put together like this on the basis of some thinking around the lateralization of the pain, the cycling nature of what's happening, and the prominence of the cranial autonomic symptoms. Touch on each one of those. I'm going to largely talk about cluster headache. I'm not going to say much about paroxysmal hemicrania because for reasons I'll come back to, and I'll say some specific things about SUNCT and not about hemicrania continuum. So I'm not really going to delve into the indomethacin-sensitive headaches. We start with this slide and then fill in some of where it came from, but just say it as where I'm headed in terms of the anatomical, physiological understanding. So when patients have something like eye watering or redness, nasal congestion, sense of fullness in the ear, or even I've got their grayed out voice change. Been asking questions about that in the last couple of years, which I think is probably the same symptomatology. This activation of an afferent system through the trigeminal and an efferent system through the cranial parasympathetic outflow of the 7th nerve is robustly activated. It's also activated in everybody if they get pain. If you have a curry and you get some eye watering, that's probably trigeminal autonomic activation. There's a lot of examples of it. You can certainly give pain to volunteers if that's what you want to do, head pain, and get quite robust lacrimation, conjunctival injection, and so forth. We know that the reflex connection is in the pons. We actually don't know, to my embarrassment, I keep saying this, and got some experiments designed that we haven't done yet to determine whether that trigeminocervical complex synapse, whether the reflex connection is pre or post synaptic. That's actually not a known thing, but it is pretty clear that it's glutamatergic in the superior salivatory nucleus. It's pretty clear that the synapse is in the pterygopalatine fossa in the structure called the sphenopalatine ganglion. I'll make the point that the fossa where it sits is called pterygopalatine and the ganglion is called sphenopalatine, if you respect the Gray's Anatomy nomenclature. We know that's a classical autonomic ganglion. It's a rich picking for transmitters. You see that the CGRP and pack up in the PAC receptors and VPAC receptors in the trigeminal ganglion, and all of those receptors, including the CGRP, is VIP, the peptide, nitric oxide synthase, as I've illustrated there, the synaptic vesicle glycoprotein, SNAP25, the serotonin receptors, and another thing I'll come back to for interest, helispectin, are all sitting in the sphenopalatine ganglion. Very rich targeting
targeting area. That's all established in neuroscience. To go back to come forward, my interest in this started in the 1980s when trying to understand what mediated cranial autonomic activation outflow. So it was blood flow changes we were looking at if you stimulate the brain. And we did a series of experiments which eliminated more peripheral possibilities by spinal cords, high spinal cord section. These are ventilated animals to keep the blood pressure up. Actually, they did rather well with this, all things considered. And you could show that with removal of the ganglion from the cat, which some might call the pterygopalatine in the cat, certainly sphenopalatine in humans sitting in there in the picture from Gray's anatomy, you could block this system and you could show that that was a substantially ipsilateral to the stimulus, and I quantitated on the right side. That's how we got started on understanding this system. If you stimulate the seventh nerve, indeed, you can recapitulate the blood flow changes. These are mean and actually 95% confidence intervals of laser Doppler flow changes with stimulants where the dotted line is. And then you can quantitate that. You can show that there's flow changes actually all over the brain, frontal, parietal, occipital cortex and thalamus using a quantitative blood flow measurement with iodine antipyrine, as we were doing in those days. And at the time, actually, we showed that there was no effect on glucose utilization. So there was a seventh nerve sphenopalatine outflow system that could change brain blood flow without affecting metabolic change. And I think that's that and the work of Jacques Heilaz using a different technique to monitor metabolism is the basis for people using sphenopalatine stimulation actually in stroke, which has been interesting to watch. An area that's people have kicked around a little bit, not with success so far, but an area to watch in this whole system, and I'll just point out some of this because it's a bit future looking, is pituitary adenylate cyclase activating polypeptide, or PACA, part of the secretin glucagon family. So it's two of these peptides. PACAP38 is the main one in humans. The receptor system is the PAC and VPAC receptor system, so that there are three receptors that are activated. VIP only activates the vasoactive intestinal polypeptide, the two VPAC receptors, and PACAP activates all of them. Now, that's relevant because the Copenhagen group claimed some years ago, that VIP didn't trigger migraine in their model. They've since, with long, I think they got, if you read the paper, I think it did, and they were a little bit dilettante about how they applied criteria when you think about experimental migraine. They've gone back and done longer infusions now, and indeed it does trigger migraine. And it caused industry to go down pursuing simply the PAC receptor on its own without much success with that AMG 301. I think there are more legs in this if you think about all of these receptors. And indeed, PACAP will change brain blood flow. That's some work that I did with Lars Edvindsen. This is in experimental animal, using laser Doppler with Rolf Fuldman and Lars Edvindsen quite some years ago. Now, just not to illustrate something that's clinically relevant tomorrow, but to show you that there are things that are just not even explored in this system. The Gila monster peptides, so Heloderma suspectum, it's called the Gila monster. It's found predominantly in Arizona. The salivary venom has peptides called helodermin and helospectin 1 and 2, and they're VIP related, largely activating that VPAC2 receptor. You can indeed find helospectin and sphenopalatine and VIP and sphenopalatine, that's from the cat. And indeed, you can see, you can find helospectin in brain. It's not been looked at in humans, but certainly rat brain. Interestingly enough, its major distribution is in the genitals, in the vagina, in the penis, and in the clitoris. They're replete with helospectin. It'd be interesting to see where it is in the brain. And you can change brain blood flow with these. It's cat cerebral artery, and some blood flow work again with Rolf Woodman and Lars Edvindsen. I say this not to suggest that Gila monster peptides are useful tomorrow, but simply that it's remarkable
mean, what we know, which I can talk about, and then what we don't know about all these transmitters that are available for modulation. VPAC receptors, brain perhaps, certainly pack-up infusion will change spontaneous trigeminal firings, as work Simon Ackerman did when we were actually back in San Francisco. And you can manipulate that system with PAC and VPAC receptor. They're fragments because there are no small molecules that really can do this. And you can change over time, either early on or later in the infusion process with cerebroventricular infusion, particularly targeting VPAC1 or the PAC receptor. And the bottom line of this is I think that simply targeting the PAC receptor was probably the wrong thing to do. Well, it's easy to say that because the study didn't work. So moving from that, some of the science that's behind what I'm going to talk about, me just set out the money, so to speak, for the clinicians. These are the TACs and the clinical contrasts. The most important, there are a few important ones. I think it's still true that men are more likely to have cluster than women. The ratio's changed a bit, but used to be like 15-1, but it's probably about 3-1, and I think that's probably right. For these other conditions, it's not so obvious. Certainly as the attack frequencies go up, the attack length gets shorter. Cranial autonomic features are always important. About half to 2/3 of patients will have some sort of migrainous features, when I mean nausea, photophobia, phonophobia. I don't think that's more than simply the background rate of migraine in society. I'm happy to talk about that. Things like triggering are really interesting in these conditions. So most cluster patients will trigger with alcohol, but that really doesn't happen with SUNCTA. And I'm unconvinced. I put 10% there for paroxysmal hemicrania, but there are reports about that, but I think I'm pretty indifferent to that. I don't think that's true. Cutaneous triggering, on the other hand, is quite remarkable. That really doesn't happen with cluster or paroxysmal hemicrania. I've never seen that convincingly, but it's 90%. It's a 90% rule for SUNCTA and SUNA. Cluster patients will trick you in the sense that they'll say that touch will make things worse. So what they're describing is migrainous cluster patients with cluster that have a family history or personal history of migraine who've got allodynia. And they're describing worsening of allodynia with light touch. I don't think they're describing triggering in the way the SUNCTA patients are. And of course, the therapies are completely different. Sumatriptan is just gangbusters for cluster headache. Oxygen is fantastic. Indomethacin, I don't think that works in real cluster headache, but it's syndrome defining for paroxysmal hemicrania. It's got a lot of problems with that, which I'm happy to discuss. And none of them work for. None of those three work for SUNCTA or SUNA, whereas the drugs like lamotrigine do, and I'll return to talk about that. So to spend some time talking about migraine, talk about cluster headache, and I want to talk about a little bit how we understand what's going on, then talk about the management strategies. So this is a definition of cluster headache as it currently stands in ICHD-3. I think we made a serious mistake taking the oral fullness that was in ICHD-3 beta out. That was a committee decision, which I was, to say the least, not happy with. That's happened. At least 2/3 of patients will endorse that, and it makes sense. I don't see any reason why we've taken it out. This sense of restlessness is really important. It's a 90% question. About 90-95% of migraine patients will say they prefer to be still, and about 90-95% of cluster patients will be restless and agitated. And then, of course, there's always the irritating soul, so to speak, who doesn't read the textbook, with migraine who wants to move, or with cluster who doesn't want to move. So, it's always good in clinic to be reminded about what you don't really know everything, know all the detail of. Episodic cluster, we're currently using 3 months as the line in the sand. So they should have pain-free periods for 3 months. We've sort of lengthened that out over the years. The principle is not whether it's 3, but I think the real principle is that episodic cluster headache stops in between bouts, and chronic cluster headache really never stops. So in episodic cluster headache, you can do more or less anything, nitroglycerin triggering, alcohol, CGRP triggering, and you don't get anything between bouts. Whereas in cluster chronic, a proportion of people will respond. I think if we understood what turned it off or what turned it on, if we understood how to get to that free period,
I don't think it's unrealistic to think about actually stopping cluster if that was understood. Diagnosis is getting better. This is some work from the Danish Headache Centre. It used to take a long time to get diagnosed. It's unbelievable, isn't it, to almost to think in the 50s it would take like 39 years to get diagnosed. That's just, it's just criminal, really, when you think about it. It takes now a year or so, perhaps a little bit overdiagnosed now, I think, when you get people with reasonably severe headache and cranial autonomic symptoms and people diagnose cluster when it's not present. What causes diagnostic delay? Well, length, if the attacks are longer and they've got migrainous features, that tends to cause diagnostic delay. I don't understand why nocturnal attacks in this Danish study are associated with diagnostic delay, because it's a thing. It's the commonest time actually when they happen. So that doesn't make too much sense to me. Female gender is still a way of delaying the diagnosis. These are some of some translational work we've done to try and dissect out episodic and chronic cluster headache for the purpose of ultimately understanding what it is that is this stopping mechanism. So this is nitroglycerin triggering an episodic and chronic cluster headache. You see that it's you see the time there in the survival curve. It's quicker. So this is surviving without pain, so to speak, which is a kind of silly way of putting it, but it is what it is because of the way the analysis is done. So in episodic cluster headache, the onset of the attacks in general terms with nitroglycerin triggering is quicker, as you see, than it is for chronic cluster headache, and somewhat more dispersed for chronic cluster headache. On the right of the slide are violin plots. Quite a good way, I think, of looking at non-parametric data. I think it's better than box of whisker because you get some concept of the distribution of the numbers as opposed to the box plots where you just get everything between 25 and 75. You really don't know where the changes are. So you can have a look there, and you can look at things like you can see the onset of pain somewhat delayed with chronic compared to episodic cluster headache. The cranial autonomic symptoms, actually, interestingly enough, prominent early on in both. Much more non-headache symptomatology that you pick up. This sort of maybe they get some sometimes yawning. They get sometimes the fatigue sense. Sometimes they get this thing they call a shadow that just happens beforehand. Much more prominent in episodic cluster headache. I don't understand why, but I do see the difference. And once you've got a difference, you've got something you can explore. On the imaging side, following up the work that I did with Anna May those many years ago, showing this region at the very back of the posterior hypothalamus. People argue about where that is, but it is where it is the thing. And there's a group of neurons there. It's not clear what they are. It's not named, but they're not in human atlas anyway. So it's certainly certainly true that you can you activate cluster and you see this region, which is what I'd call the posterior part of the most posterior region of the hypothalamus. Nitroglycerin triggered attacks here. This is looking at blood flow as a surrogate for activation. A nice normalization approach before everyone was flipped for lateralization, and what we saw was increased activations in pain anticipation and processing and effective pain areas. So that's not entirely surprising. This reduction in default mode activation, so one's ability to decide what's important in the world, so to speak. And then on a region of interest analysis, both the ventral pons and the hypothalamus. These are areas to explore and manipulate in terms of understanding cluster. So let me roll over and talk a few things about attacks. We've got quite a good basis for treating the acute attack. We've done quite well with randomized controlled trials in cluster headache. We haven't done well on some things. Somatostatin, we showed some time ago that octreotide would provide pain relief at 30 minutes in acute cluster headache. The Novartis folks explored pasireotide, which is
more predominantly a somatostatin 5 receptor agonist. And that didn't work out. You see 1.5 milligrams subcutaneous compared to placebo, and the p-value of 0.698 was nowhere to go. So, I mean, it was a negative study, but negative studies are useful. I mean, I don't think industry sees it all that way, but that it's pretty clear that the somatostatin 5 receptor is not probably in play, which is interesting if you think about what we did with octreotide, perhaps the somatostatin 2 receptor. Oxygen, standard treatment for cluster headache. I think this is a study I'm quite proud of. It took us years to do. It's a 2-period 4-attack study, oxygen and air paired. It's easy to blind oxygen and air. You really can't tell the difference if provided you can get the supplier to label the containers appropriately. 76 patients, 298 attacks. It's not 4 times 76 because some of them went out about 15 minutes, pain-free, 78% on oxygen and 20% on placebo. This clearly works. We didn't test the associated symptoms. We only tested the primary endpoint. You can see that it's probably the same. How does it work? Well, we have a model of being able to look at blood flow in the eye, this lacrimal gland flow that Simon Ackerman started with. That you can see if you stimulate the superior salivary nucleus, as you predict from the anatomy that I showed you, stimulus-locked change in laser Doppler flow. If you can show in the middle there that you can actually inhibit that lacrimal flow with oxygen, just as you can in cluster headache. And you can find neurons within the trigemino-cervical complex that activate with superior salivary nucleus stimulation, interestingly enough. There were 2 groups. Top panel has the group that just don't respond to oxygen, and the bottom panel is a group of trigeminal neurons activated through this pathway that are inhibited by oxygen, which I would think is part of the basis for the effect. Sumatriptan, I think it's remarkable in clinical practice. You'd know if you give a person with cluster 6 milligrams of sumatriptan, it works gangbusters. It's a really effective treatment. And the publication is based on 39 patients in a crossover study published in the New England Journal. I mean, 39 patients. But if something really works really well, you don't have to spend a lot of time. You don't have to, throw a lot of patients at it to understand it. It was a study with episodic and chronic. It's a remarkable study when you think about it. 74% headache response at 15 minutes and 26% placebo. When it works, it works. These are the nasal studies. On the left is the sumatriptan study. We use 30 minutes as the endpoint. Again, these are crossover studies, placebo-controlled crossover studies, episodic and chronic cluster headache. See its effect. The nasal spray is effective at 30 minutes in response and pain-free. And the zolmitriptan studies. There are 2 of them, one done in Europe, one done in the US. You see the ends there. Same result, basically, that 5 and 10 milligrams work for cluster headache. It doesn't work as quickly. Not as many patients like it. Some like it, but I wouldn't say it was the majority. But it's quite reassuring to think that the basis for doing this is randomized controlled trials. I quite like the gamma core. I think you've got to be patient with it to get it to get people on board with it. But for the ones in whom it works, it's really quite useful because it's really not a problem to use in terms of any vascular risk factors that some of the cluster folks have, because they're mostly men and most of them smoke. These are the 2 studies that have been done in randomized sham control studies called Act 1 and Act 2 in episodic and chronic cluster headaches. So reasonable numbers of patients, 50, 60 odd in each group, double-blind, randomized, parallel group studies, low frequency tingle, and 3 120-second applications at 25 hertz. You see the pain relief data and the pain-free data done a little bit differently, the endpoints in Europe and the US, but go figure. So
firstly, the episodic folks down the bottom there, responding by both of the analyses and in the pooled analysis, but the chronic folks not responding for their attacks, which is odd. And I certainly have seen chronic patients use this device and get an effect, but not the majority, it has to be said. Whereas with episodic cluster headache, if they use it properly, and that's a whole other thing, and they're a bit patient, and they can use it because the agitation gets in the way of this. Actually, I think it's quite effective. How? Almost certainly the vagus system is plugging into the trigeminal system to do this. This is some work Simon Ackerman published in 2017, recording experimental animal, taking the older version of that electrocore device and putting some alligator clips on the end to be able to stimulate the vagus directly, recording from trigeminal neurons. You can show in the bottom there that spontaneous trigeminal firing is reduced, and it's reduced for more than a couple of hours with the initial stimulus application, which is interesting. And then again, looking at the superior salivary nucleus activated, you want to see again the inhibition, just as you might expect, and just as the kind of model that you see, you get the kind of result that you see if you're looking at the effect of oxygen. From a what is that? What's going on? From a what's the transmitter? What's happening? Some work that Bing Hugh did with us when she was a visiting postdoc with Simon, recording again trigeminal dural evoked responses and trying to dissect out the transmitter systems that are involved. So the VNS in the little boxes, you see the inhibitions there with the hashes, and then that's reversed with a non-specific, a general opiate antagonist, naloxone, and with the delta opioid receptor antagonist, SDM25N, suggesting there's a delta opioid component to what's going on. Again, offering ways to think forward about what's possible to develop, to target for new therapies. Preventive management, range of things. Most of you, I guess, would be doing some sort of nerve injections, occipital nerve injection. It's pretty straightforward, not quite as straightforward as removing the hair like this. Actually, Steve Graff Radford, God rest his soul, gave me this picture once because it has a little movement and it's kind of interesting. We've been doing this for some time. I was taught by Michael Anthony in the 1980s how to do this. He's the first person to describe it. It's relatively straightforward. You don't need to do it too far up the skull, so to speak, because you can get a little bit of hair loss. But with judicious application, I use lidocaine and methylprednisolone. I wouldn't get into a pitch battle about what to inject. It's just what I've been injecting for 30-odd years. Reasonable response rate. Good treatment, I think. There are 2 randomized controlled trials. It's quite well-established treatment for the, particularly in episodic cluster headache, to try and foreshorten the bout. Steroids, been used for many years. It was reassuring last year to see our German colleagues publish on this prednisolone study, so 100 milligrams for 5 days, then a taper, 20 milligrams every 3 days. They used a primary attack endpoint in the first week, which is quite interesting in terms of one of the problems with doing episodic cluster headache studies is the natural history of episodic cluster headache, thank the Lord, is for the bouts to stop. So if you're doing a clinical trial, people come along, they don't come on the first day in the main. They'll come when the bouts started, so to speak. And then you're going to do a baseline. You might do that for a week. And then you need to do some sort of treatment. And you can easily get out the end of the other side, so to speak, if you don't take the end points early enough. And I'm saying they did it a week. I'm going to return to talk about that. It's relevant to something else. And those of you using oral steroids like this should find this study reassuring. Now, I want to talk about, lead into that, to talk about CGRP and talk about galcanezumab. So we showed a long time ago, Edmondson and I showed that there was elevated CGRP in the cranial circulation of patients with cluster headache that you could reverse with oxygen and sumatriptan, but not with an opioid. This is a pyridine that was being used at the time.
So the same type of argument that we were using for migraine. Now, interesting enough, this is work from Masoud Ashina in the Danish Headache Centre using CGRP as a trigger, 20-minute infusion. So when the patients were in their active episodic cluster headache, an active bout, you see 8 out of 9 would trigger, 1 triggered on placebo, out of about none triggered. None triggered. It's just clinical sense. I mean, out of about they can drink alcohol, do whatever they like. They don't trigger. Interestingly, for the chronic people, they got 7 out of 14 triggering. And all the responders, if you look at the previous 33 days, the responders had a median of 33 attacks, the non-responders median of 8 attacks. So the responders here were more in the zone, so to speak. And you see that with chronic cluster headache. They go into this, they still have this cycling where things get worse. The cycling doesn't go away, I don't think. The difference between these two conditions is more to do with the cycling of attacks, and the underlying cycling. It's this turning off phenomenon. It's interesting that there are a group of chronic patients that you can trigger and a group that you can't trigger with CGRP. So fast forward to the cluster headache studies, the episodic study, baseline, 10 to 15 days. And here's the problem, of course, that you start someone off in their bout. If you take 2 weeks out of the bout and the bout length is 6 to 8 weeks, you're starting to get a problem and they haven't turned up for a week or two. You can see where the numbers head in terms of placebo. So the primary endpoint that we used was the attack rate over the first 3 weeks, which was significant. You see the diagram there on the bottom, and the 50% responder rate at week 3 is significant. You see that those two curves are separating in the first weeks. By the time you get to week 4, they're coming together. And I think that's all about natural history, because that's what you'd expect in episodic cluster headache. When I say en passant, some nice work that David Coudreau published, it's a really clever thing that the Lilly folks did. They asked the question, if you give this patient global impression of how much of being better, how much better are you? What attack frequency reduction do you need to get to do that? Because we say 50, 60, whatever. We say percentages just because they seem reasonable. They got 43%, which I find it quite reassuring that somewhere that if someone's got a 50% reduction in attack frequency, then most patients would call that much better. It's a useful way to anchor the way we're making the measurements with something that's actually useful in practice. Because, when people come in, the first thing you do, you don't ask them for a number. I don't. Ask them how they are. And they'll say they'll give you an impression. And I think this global impression metric is perhaps been underutilized because we haven't, well, regulators in particular, haven't trusted well enough what people will tell us. Now, contrast the chronic study. It's published, again, 14-day baseline or so, 300 milligrams galcanezumab, decent-sized study. The frequency attack they looked at was what was going on over the entire 12 weeks, and you didn't see anything, 0.334. If you look at the diagram, all the action is clearly in the first few weeks, not later on. And perhaps these drugs are useful strategies to buy some time in chronic cluster headache when people are in a worsening, rather than think of them as treatments over for the longer period, like you might use with verapamil. Now, oops, no, I shouldn't have made that a build. I must change that. I hate these build things. This is just to contrast the feminisumab study in episodic that was negative, and I think again for good reason. If you look, and I've got the curves on the left for galcanezumab, and the curve on the right, these are the episodic studies. And if you look at that again, that 2-3 week period, it looks like the curves are separating with the higher dose of feminisumab, so a dose dependent effect. But they took their endpoint at 4 weeks, which I think was not, you live and learn from clinical trials. It's easy to say. Verapamil, standard therapy. We use it in industrial doses, it has to be said. Constipation, leg swelling, and about 20% of people get some sort of cardiac
dysfunction. The PR prolongation is the problem. Verapamil's the L-type calcium channel effect is within the AV node. You get PR prolongation, and it can lead to complete heart block. And it is what it is. And if you're going to use verapamil, you really need to know the baseline PR is okay, and they need to be monitoring people about 10 days or so after a dose change it takes for the effect to equilibrate. And I'll run it up to close to 1,000 milligrams if they tolerate it. And of course, tolerability is a problem. But it's not a bad drug when it works. Vagus nerve stimulation. We did some open label work initially. What actually got me interested in it with some seriously medically refractory people looking at a year, and 48% of them were overall better. What really convinced me that there was a change is they halved their use of oxygen and triptan, and they could treat their attacks in acute use pretty quickly. So the bottom is a larger study that Charlie Gall ran and German colleagues comparing the 50% responder rate. So we know from getting the Kudrow data that that's meaningful for patients. Standard of care, 6% and 24% getting 50% responder rate using the device. I think with patients, this is with inpatients who have the patients to use it, this actually is a thing. It can be quite useful. I've grayed out. We use melatonin, topiramate. Melatonin's got legs for some patients. I think topiramate it's a remarkable drug in how dirty it is. And there are 5 or 6 open label reports, no randomized controlled trial data. It's got some utility. Lithium clearly works, but it's a cow of a drug to use if patients start to get side effects, and it's got interaction with just about everything under the sun. The sphenopalatine anatomy and physiology would predict that sphenopalatine stimulation would work. This is the sphenopalatine stimulator, a little device that you can place through the mouth up to the face. The fax surgeons do it up into the pterygopalatine fossa to stimulate the sphenopalatine. You see pain relief data there and pain-free data. As good as you might see with, for example, the gamma core. It's an inducted current, so you don't have to change it for batteries. The frequency, see that the active group baseline 9 attacks and the baseline, for the active group 8 down to 2 and 5. So there's a frequency effect as well as an acute effect, which is complicated in some ways, the early studies, because if you start stopping the attacks, it's difficult to measure the effect of the stimulus, but that's a joy problem to have, so to speak. The problem with this device is the company went belly up after all of this work got done, and I haven't seen it being resuscitated yet. So it's quite a good approach. Relatively less invasive, not much more than what the FaxMax people do or the oral surgeons do. Is ONS a thing? I've been interested in it for years. The difficulty with neuromodulation is how you blind. For the sphenopalatine study, the blinding was done because the stimulator itself would activate some peripheral nerves, and the patient's got the tingling. Whereas so that was the sham, and in the active they get the tingling, but also turn on the sphenopalatine ganglion. So the blinding was quite good in that study. This is the an occipital nerve study. This is the latest one that came out. This is the Dutch study. What they decided to do was to compare high intensity with a low intensity study, a baseline attack frequency of 16, and they saw no difference between the high and the low. You can see all the data there in that spaghetti plot. They concluded that this is evidence that occipital nerve stimulation works. That's probably true. Baseline's at the top, and you got at the bottom the attack frequency during the stimulus. The problem with these things is how we end up trying to get a sham that's a control group that's believable, so to speak. Last few minutes, I want to talk about sunk sooner.
short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing. Again, ICHD3 took out flushing and the ear thing. I hope to fix that in the next iteration. Short attacks, one-sided, and a remarkable syndrome that's very different to cluster and paroxysmal hemicrania. These are our case series, the most recent ones in the Weng paper there. Most patients are triggerable. Not everybody. I mean, nothing's 100% in biology, but most are. And most have no refractory period, which is why it's such a dreadful problem. If they touch their face, they get an attack. If they touch it, they keep getting attacks, which has been great for sort of intellectually, if you want to do experimental medicine, but such a drag for the patients. And a good chunk of them will have some sort of migrainousness, this background, which I think manifests as background pain between attacks, photophobia, phonophobia. And again, I think that's just the baseline of what migrainous genes there are in the population. So they either get a stab, they get a group of stabs after triggering, or they get this interesting thing where the pain level goes up and they get a little sawtooth pattern. I find this is actually a drawing the patient did that we put in the Cohen paper. I find it quite useful to get them to draw what's going on to get a bit of an illustration of this. It's certainly a thing. Therapy-wise, this is from that paper. I think it's pretty clear when things work in SUNCT and pretty clear when they don't. So intravenous lidocaine is really good. If you get enough, typically between 2 and 4 milligrams per minute, if you have enough to make a person just feel a bit weird when you talk to them, it's probably the right amount, and you keep them on it for about 5 to 7 days, you can, for a good group of them, you can really hose it down something severe. We've done blinded intramuscular intramethacin, done oxygen, sumatriptan injections, corticosteroids. I think they're just useless in SUNCT and SOON, I have to say that. Lamotrigine, it's not a drug you'd throw around in cluster or migraine. It's more or less useless in those conditions, but it was the drug of choice in these conditions. Topiramate works. It's in that, we put it in that study. We did a series of N of 1 double-blind RCT. So we would give the people topiramate or placebo, 2-week bouts with a washout back in the day when you could get a hold of the topiramate placebo, and it works better than placebo. So it's not a great, I don't think topiramate's a great drug, but in terms of side effects, but it certainly works in a proportion of people. Gabapentin works in a more reliable way, I suspect, than in migraine. And of course, a proportion of people respond to carbamazepam or oxcarbazepam, generally not wonderfully. What they'll say, it's not like trigeminal neuralgia where they'll say, boom. For this condition, they'll generally say, well, it helps and it's okay, but they won't be as fulsome in their praise as people on lamotrigine. All of these conditions have sort of two things that are in common. Firstly is the trigeminal autonomic reflex, which we talked about, and it's all these targets, and it makes it quite interesting phenomenologically. And then their brain pattern of activation, which is relatively unique in each of them, and I think will give us some insights over time into how to both understand the problem and treat them. I mean, the trigeminal autonomic cephalalgias are ours. We can't really delegate them to anybody else. They're relatively rare, horrible problems that really respond quite well to treatment. And I encourage neurologists to take an interest in them. Very rewarding when you get them right. I'll stop with that and see if anyone wants to ask any questions. Thank you. Thank you very much, Peter, for this excellent overview, and hopefully that's great for the neurologist and for the people who treat patients with headache. And let me ask you that this kind of headaches, or in general headaches, are different in women and men. The prevalence in women or men is different. Yes. And do you treat differently? Yeah, that's a good question. And it's and where you're going with that, the why question, which is not well understood at all. I think that, do I treat them differently? No. I don't have any impression that
that the therapies work any better or any worse in males and females. I think there are less females with clusters, so you get less N when you do things. But when I've looked at any of the studies we've done, albeit the number problem, nothing seems to stand out, which is a little bit, as you're probably alluding to, a little frustrating. But no, I don't treat them differently. I wish I understood what was going on with that. There was some initial work suggest it might be to do with testosterone, but I don't think that's panned out at all in cluster headache. I don't use those steroids in sex steroids in this condition. In experimental rats. Sorry? Yeah, in experimental rats, we find differences in the pack-up system. Yes. So they had the females have different VPAC1. I think they had more VPAC1 than the male. So I just thought that maybe that makes a little bit. And it's true also that there's some literature emerging that in trigeminal sensitization models, I think Greg Dussault's done some of this, that male and female responses are different. I think there's a literature from Frank Bareca about prolactin in this regard. When you look at the clinical trials, you don't see that difference. And I don't know if there's something we're missing because we're not tracking, say, the menstrual cycle as well as you can in experimental animals, or simply that there's the species thing is not the same. But it doesn't seem to pan out in anything clinical I've done. I don't know if other clinicians have a view about that. Laszlo, do you have any? Yeah, Peter, I'd like to thank you because what your body of work has changed headache medicine and legitimized that in academic medicine. As you know, headache medicine was never really accepted as a subspecialty of neurology by the leadership of the Academy of Neurology. Now it has. What's the future going to hold? What's the next big breakthrough in headache medicine, in your opinion? Oh, I think that if we could, I talked about neuropeptides. There's a whole range of targets there, but the thing I didn't really say anything about because we don't have any TAC data from it, but I'd say in headache it'll change things. Nailing down the glutamate target that we can manipulate, I think, because it's motherhood and apple pie to say that there'll be glutamatergic transmission involved at all levels of all of the head pains. We've not been successful so far at being able to manipulate that. There are RCTs for AMPA kainate receptors. Kainate receptors are all replete with adverse events because blocking inotropic glutamate receptors is a messy thing to do. And the stroke folks already knew that with NMDA receptors. But I think the metabotropic glutamate receptors represent a real target that will offer us a way probably to manipulate, particularly for prevention, to just turn the heat in the oven down. And we've been done all right with the peptides and CGRP and so forth, but I'm glad for the people who are doing well, but not everyone does well. And I think targeting glutamatergic mechanisms will be a really big thing when we can do that. Thank you. And do you think, Peter, that you can differentiate between vascular headache or neural headache, and then you would treat differently? Interesting question. I'm a bit of a heretic in this area by profession, and I don't think there is. I don't really think about vascular headache as such. I think when people talk about throbbing, I think they're describing an allodynic phenomenon. Everyone on the call who's alive, and assume no one's died during the call, has throbbing vessels. That's just the way it works. And their vessels in their head are throbbing. That's because that's how it works. That's what arterial pulsation looks like. But you don't feel it. Why would you do that? Because you're going to evolve. We've evolved systems over the millennia to
ignore signals we don't need. But unquestionably, those vessels are innervated. Why are they innervated? Innervated for warning. Okay, so subarachnoid's a classic thing. Now, if you consider for a moment, let's take light sensitivity. I'll go to that for a moment. No one with light sensitivity gets more photons. Everything's about processing. It can't be about the photons because we all get the same number of photons. Okay, so if you translate that to think about throbbing headache, then perhaps all that happens in headache is that the throbbing that you normally have is perceived. You might expect that if it's perceived, there'll be a little bit of can be activation of this parasympathetic system that I'm talking about that will augment that. But I don't think that's I don't think it's underlyingly painful. I think what the problem is that migraine is in essence a pansensory disorder where allodynia, if you like, as a more global process is what's happening in all the senses. So I think they're all neural, if I could put it that way, rather than vascular. And when people talk about throbbing, they're telling me just like they're allodinic or they're sensitive to light. I think about it that way. Not everyone does that. There's lots of varying views here, and there would be people who would say that the vessels are distending and the vessels are activating nerves. I think that will prove not to be correct. I doubt it's not easily testable, so I expect to be long dead before I'm proven wrong or right because it'll be too difficult to test. But it's, if you don't think about the other options, you'll never explore them. It's the essence of, being critical. So let me offer that as an alternative hypothesis. It's testable at some level. Thank you. Someone put in the one of our colleagues Dr. Collar put the pack-up reference. Yeah, I wouldn't pretend I'm the only person who's ever done any work in pack-up. Didn't mean to do it that way at all. It's, not at all. Not at all. There's been quite a range of things since Aramura first described this peptide from ovine hypothalamus, all those years ago. It's quite remarkable, I think, that for these peptides, so many of them have been hanging around in the literature for 30, 40 years. And it's been really slow to target them because it's hard to make the medicines. It's hard to make the drugs. One of the good things about the CGRP work is that it gives industry the idea that if they can actually make the drug, they can make some money, and that really encourages the. I saw Pfizer, how much money Pfizer paid for Biohaven the other week, and all of us. It's interesting the way that, I mean, they see there's a value. Someone puts a value on doing this, and it was quite a big value, which is quite helpful. And the good thing for patients and for all of us in them is that means industry will get a little bit of wind in their sails to target some of these other peptides and transmitters with small molecule drugs that we can really manipulate around it relatively easily. Because I wouldn't say one other thing, that when you talk about cerebral arteries and so forth, I don't think that targeting pack-up mechanisms in the periphery exclusively is going to be the way forward. Well, Peter, again, thank you for giving a great lecture. It's always a pleasure seeing you, mate. And no worries. And I know you'll be very much interested in the next lecture, which is in Hungarian. And I might have told you that my godmother was Hungarian all those years ago in Australia, and I learned. She told me she showed me Hungarian cooking. She taught me a few words to say to her dog in Hungarian, because she used to talk to the dog in Hungarian. And then she admonished me that I must, unquestionably, find a Hungarian woman because they were the best. And I assume that everyone on the call from the other side of the water were thoroughly in agreement with that. She's a very determined woman. So I didn't pick up enough Hungarian to listen, but I certainly picked up enough Hungarian to have respect for my godmother. Very good. Very good. Thank you very much, Peter. Again, thank you for coming. Take care. Have a good day. Cheers. Thanks Bye-bye. a lot.
Thank you. Most akkor magyarul folytatjuk, és hát azután nagyszerű előadás után jön egy hazai előadó, dr. Ercsei Csaba, aki szeretnék bemutatni. Ő 1990-ben summa cum laude-vel végezte el a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet, általános orvosi kart, és azok után a egyetem neurológiai klinikáján dolgozott 2021-ig, ahol aztán mint docens fejezte be, majd utána magánklinikára ment ki, de ezelőtt még ő 94-ben neurológiai szakvizsgát tett, majd 2005-ben PhD fokozatot szerzett a klaszter fejfájással kapcsolatos kutatás alapján. 2015-ben habilitált doktori címet is megszerezte. A fő kutatási területe az önálló fejfájás kórképek tünettana patomechanizmusa és annak kezelése, az életminőség vizsgálata fejfájás kórképekben. A klinikán a fejfájás munkacsoport vezetőjeként több PhD hallgató és diákkörös kolléga munkáját segítette, és döntő szerepe volt 2 validált önkitöltős kérdőív kifejlesztésében, amely a fejfájással kapcsolatos életminőség mérésére alkalmas, míg a másik a migrén felismerését teszi lehetővé. A számos fejfájás kórképpel kapcsolatos klinikai vizsgálatokban vett részt társvizsgáló, illetve vizsgáló vezető. Tudományos tevékenységét 19 nemzetközi és 25 hazai referált folyóiratban publikált cikk jellemzi. Emellett 9 könyvfejezetet és 2 elektronikus oktatási anyagot írt, és részt vett a fejfájásokat és a kezeléseket tárgyali hazai szakmai protokollok kialakításában. Szintén a graduális és a posztgraduális orvosképzésben részt vett, és a budapesti régióban a neurológiai grémium titkára volt. 2021-től főállásban a Swiss Premium egészségközpontban a neurológiai, illetve a fejfájás ambulanciát vezeti. A Magyar Neurológiai Társaságnak a tagja, a Fejfájás Társaság vezetőségi tagja. Hát akkor köszöntjük dr. Ercsei Csabát, és megkérem, hogy tartsa meg az előadását. Tisztelt kollégák, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy itt lehetek, ha online formában is. Azt szeretném mondani, hogy kicsit most olyan, mintha én mondjuk az orrán lennék, és az jutott nekem volna osztályrész, hogy nem csak, hogy föl kell lépjek a Sting után, hanem még ráadásul ő az egyes slágereimet is előadta volna. Tehát mindenképpen egy olyan helyzet, amikor az ember mond dolgokat egy nagyon hasonló témában, de hát jó részt azokra a dolgokra, kutatásokra is épül az én mondandóm, amit már Peter Gotsby csinált, illetve még egy jó részét hallottuk is tőle. Ugye az ismert, hogy a fejfájásokon belül elkerültünk önálló és tüneti fejfájásokat, ez van egy harmadik csoport, az arcfájdalmak és ritka fejfájások csoportja. Én is az önálló fejfájásokon belül a harmadik főcsoportról, a trigemino-autonom fejfájásokról fogok beszélni, de már inkább a hazai vonatkozásokban, megemlítve elsősorban azokat a nehézségeket, illetve kihívásokat is, amikkel mi szembesülünk ezen fejfájások kapcsán. Ugye Peter már itt az előbb mutatta, ez egy kicsit bonyolultabb ábra arról, hogy ezek a trigeminális és autonóm aktiválódással járó fejfájások, ezek végül is több hasonló kórképet ölelnek fel. Ugye a legtöbb szó volt már a klaszterfejfásról, nem nagyon beszélt a paroxizmális hemikrániákról, és elég sokszor esett megint csak a szankról, illetve szanáról, tehát a rövid ideig tartó féloldali neuralgiform fejfájásokról, amiknek a 2 altípusát, hogy szank vagy szana, az alapján különítik el, hogy milyen autonóm tünetek döntőek a fejfájások során. Nem nagyon esett szó a hemikránia kontinuáról, és van még egy 5., az igazából egy ilyen heterogén csoport, ami azt mondják, hogy valószínű trigeminális autonóm fejfájások. Itt tulajdonképpen az egyes kórképekhez hasonló, de valamelyik diagnosztikus kritériumokat nem teljesítő fejfájásokról van szó. Előhoznám most egy kicsit megint a klaszterfejfájást, ennek is a tüneti képével kezdene. Hogyha megnézzünk egy ilyen fejfájást, az általában ilyen markáns arcú férfiaknak a betegsége, nem tudom azt, hogy Dennis Quaid, akiről a fotó készült, klaszterese vagy nem, de mindenképpen markáns arcú férfiak körében a leggyakoribb. A fájdalom az mindig a trigeminus első ágterületét érinti, igen heves, tehát hogyha egy 3 fokozatos skálán nézzünk, akkor ez a 3-as skálán 3-as vagy esetleg 4-es lenne.
Relatíve rövid, tehát 15-180 percig tart, de pont a hevessége miatt is ez egy óriási megterhelés a szervezet számára. Ez a fejfájás legtöbb esetben legalább 2 naponta egyszer, de akár naponta 8-szor is előfordul, típusos esetben mondjuk a napi 2-3 roham az átlagos. Ami jellemző és ami különlegessé teszi, és éppen az egész trigemino-autonom fejfájás csoportnak a legjellegzetesebb tagjává teszi, azok a kísérő tünetek, amiket a fejfájás alatt lehet észlelni. Ugye vannak olyan tünetek, amik paraszimpatikus aktiválódásra utalnak, tehát a konjunktíva az belővert lesz, a szem az könnyezni fog, az orr eldugul, vagy orrfolyás is lehet, és az erek is kitágulnak, és mindez csak a fájdalom oldalán következik be, és elsősorban akkor, amikor a roham is tart. A rohamok között esetleg egy enyhe ilyen konjunktivális pirosság az megmaradhat. Emellett szintén a rohamok oldalán... Ráütnél a vetítő ikonra? Igen. Ott alul, lent az a kis vetítő ikon. Próbálom megtalálni. Nem vagyok benne biztos, hogy tudom, vagy mindjárt megpróbálnám, hogy... Ott lenn van egy kis, azaz, ott voltál. Igen. Tell them to stop share. And then Stop share, ez jó. Stop share and then start share again. start share again. And then it should have Yeah, a okay. screen. Stop share is share again. És akkor... Így akkor már működik? Most próbáljuk. is. And then what? Jó, hát így is látjuk, csak... Ja, látszik itt oldalt a... Igen, igen. Azt megpróbálom én megoldani, így. Jó. Tehát itt is tartottam volna, még annyit érdemes elmondani, hogy vannak paraszimpatikus tünetek mellett vannak szimpatikus tünetek is, ezek kiesési tünetek, tehát komplet hornertriász az ritka, de mondjuk ptózis vagy miózis az eléggé gyakran előfordul, és ezek viszont általában a rohamok között is fennmaradnak, akkor, amikor a fejfájás rohamok amúgy gyakran jelentkeznek. Az egész klaszter fejfájás nevét is onnan kapta, hogy a rohamok azok halmozódnak, és a halmozódás az évnek egy-egy fix időszakában szokott gyakran előfordulni. Tehát van egy olyan 6-8 hetes időszak, ami általában az év ugyanaz időszakában indul, és ezen belül jönnek elő a fejfájás rohamok, majd ennek az időszaknak a véget értével, legalábbis az epizódikus formában a klaszter fejfájások azok megszűnnek. Ezen az időszakon belül, különösen az első néhány évében a kórképnek sokszor a rohamok a napon belül is ugyanabban a szakban jönnek elő, akár szinte hozzájuk is lehet igazítani az óránkat. Ugye ez már a klinikai irodalom is felvetette azt, amiről szó is volt itt az előző előadásban, hogy ebben a fejfájásban döntő szerepe van a hipotalamusznak. Szó volt, nagyon sok szó volt. Csaba, most sem megy, nem látjuk a következő diát. Mit kell csinálni? Ja, én most léptem egyet, de előttünk nem. Are you on a multi-screen setup? Do you have multiple monitors? Pillanat, azt fogom tenni, hogy megpróbálok itt minden másból kilépni egy pillanatra. Igen, az jó lenne. Igen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, kilövöm a Google-t, és nincs is más nekem, azt hiszem, nyitva. You said there's nothing else open. Nem, nincsen. That's open. No. Because when you do share screen, he may get 2 windows or 3 windows. Share screen még egyszer. And then Ugye, select. megpróbáljuk a lehetetlent. How many options are there? Így most látható? Látható, de nincs kinagyítva. And then, Where do you... and then there should be Yeah. a button right corner. Jobb alsó sarokba ki lehet nagyítani. Nekem már ki van nagyítva. Igen. És akkor a következő dia az nem látsz. Náluk nem látszik. Ja, ott kell. Igen, az kell. Most így ez Tudod látható? léptetni? Akkor léptesd a diát talán. Akkor azt fogom azt hiszem tenni, hogy megpróbáljuk azt, hogy így ez most látszik egyébként? Igen, így lehet. Így Jó, működik. akkor azt fogom Igen, még tenni, igen, hogy itt jó. ezt megpróbálom lejjebb vinni. Elnézést, ez egy nem tudom miért alakul, így megpróbálom még egyszer. Ott fönt is van egy kis kocka, ott fönn az a nyíl, az sokszor az, ami megosztja. Bocsánat, egy pillanat. New share, igen. De így is jó, ha így Jó, akkor megpróbáljuk ezt. látjuk a talamuszt, hipotalamuszt. Jó. Oké. Na most jó.
Jó, gyakorlatilag csak ezt akartam mutatni, hogy vázlatosan látszik az anatómia, hogy van a fejnek a szenzoros rendszer, ami döntő részt a trigeminusból származik. Az ebből befutó input az ugye bejut a trigeminusnak az agytörzsi magvába, a trigemino-cervikális komplexumba, ahova egyébként bejutnak még más információk is, például a nyaki gerinc területéről is. Innen a fájdalom inger az nyilván átkapcsolódva tovább terjed, aztán majd a talamusz és a kortex felé, de az inger az input egy része eljut a hipotalamuszba, illetve eljut az agytörzsi fájdalommoduláló központba. Itt lehet látni az ábrán, hogy mind az agytörzsi fájdalommoduláló rendszerek, a periakveduktális szürkeállomány, a locus ceruleus, a raphe magnus, illetve a hipotalamusz is visszaadnak erre a rendszer, és a fájdalomtranszmissziót szabályozzák. Az is látszik ezen a képen, hogy a trigemino-cervikális komplexumból kiinduló kollaterális neuronok eljutnak a nucleus salivatorius superiorhoz, és ez teremti meg végül is annak az esélyét, hogy kialakulhassanak ezek a paraszimpatikus aktiválódással jellemző tünetek, tehát a könnyezés, a konjunktíva belöveltsége, stb. Egyébként az ábrán ez nem látszik, de indirekt módon ez felelős a szimpatikus diszfunkció tüneteiért is, mégpedig azt gondolják, hogy azért, mert a paraszimpatikus aktiválódás miatt kialakul egy enyhe értágulat, és ez érinti a karotiszt is, ami kvázi beszorul a canalis caroticusba, és a felszínén futó szimpatikus rostokat átmenetileg megnyomva csinál lokális és szimpatikus diszfunkciós tüneteket. Most látszik, hogy tovább léptettem a képet? Most jó, igen. Most jó, szuper, köszönöm. Tehát ugye a hipotalamusz szerepére szeretnék visszautalni, ugye beszéltem arról, hogy a klaszternek van egy ilyen cirkadián és van egy cirkadiális ritmusa is. Azt is tudjuk, de ebben nem mennék bele, hogy a hormonszekréciós ritmusok is megváltoznak klaszter fejfásban, így az ACTH, a kortizol, prolaktin és több más hormoné is. Azt is tudjuk, hogy van a reflexek inger küszöbének egy cirkadián változása, ami szintén megváltozik klaszterben. Ugye ezek utalnak arra a klinikai oldalról, hogy a klaszternek a hipotalamuszhoz valami köze lehet, és ugye amit láttunk itt már Peter képein is, hogy először MRI és PET vizsgálatok fúziójával 99-ben Máj és munkatársai, majd egy évvel később MRI morfometriával is azt mondták, hogy nem csak, hogy a hipotalamusz aktiválódik a klaszterrohamban, és megszűnik az aktiválás a klaszterroham végén, de fizikailag meg is nő, meg is változik a hipotalamusz azon részének mérete azokban, akik hosszú időn át klaszterfejfásban szenvednek. Ugye hát későbbi bizonyíték volt egyébként arra, hogy a hipotalamusz milyen fontos, az a tény, hogy a klaszter fejfájósoknak a nagyon eldurvult krónikus klaszter csoportjában a hipotalamusz ezen területének a mélyagyi stimulációját is sikerrel próbálták ki, mint profilaktikus kezelést. Ezt csak azért vetíteném fel, hogy ez a rendszer ez ismert, és ennek a rendszernek a különböző szintjén beavatkozva tudunk most a klaszter és az egyéb ilyen trigemino-autonom fejfájásokkal bármilyen terápiás sikert elérni. Ugye nagyon sok szó volt már az elsősorban a trigeminus rendszerben lévő CGRP-ről, de ezen kívül nyilván a gerincvelő stimuláció és a trigemino-cervikális komplex révén, illetve az esetben a neurostimulációs eljárások és a PAKAP kapcsán a ganglion sphenopalatiniumon keresztül is lehet hatni, illetve potenciálisan targetek lennének a hipotalamusz, és neuromodulációs eljárásokkal más célpontok. Úgyhogy szó is volt már a vágus stimulációról például. Most egy kicsit szeretnék a klaszterről részletesebben beszélni. Ugye, tehát szokták azt a betegek megkapni, hogy hát ez csak egy erősebb migrén, a migrén eset pedig azt szokták megkapni, hogy hát ez csak egy fejfájás. Igazából a klaszter fejfájás az bőven más, mint a migrén. Tehát részben azért, amit Peter is mondott, hogy a klaszter fejfájásnak az erősségét a sokszor a szüléshez hasonlítják, csak nem nagyon szoktak mondjuk 6 héten keresztül naponta 3-szor szülni az emberek. Tehát egyrészt a fájdalom maga is kínzó, és egyáltalán olyan mértékben hat ki, hát éjszaka is jön, tehát még az alvás is olyan hirtelen mértékben kiad az ember életminőségére, hogy nem véletlenül nevezik a klaszter fejfájást suicide headache-nek, tehát öngyilkos fejfájásnak is. Mi annak idején, amikor még a PhD-met csináltam, végeztünk életminőség kutatásokat, ezen az ábrán meg a következően ezt szeretném bemutatni. Itt piros színnel láthatók a klaszteresek, sárga az a migrénesek, és zölddel a kontrolloknak az életminősége. Ez egy általános életminőség kérdőív, ahol ebben a 100 lenne a normális, tehát az egészséges életminőség, teljesen jó életminőség az lenne a 100, tehát a skála legtetején. És ezen belül ez a kérdő, az SF36, amit kiterjedten használnak mindenféle korképben, ez 8 életminőség területet vizsgál, fizikai és mentális egészséggel összefüggő területeket. Amit mi találtunk, és ez egy relatív újdonság volt, akkoriban ezt nem nagyon vizsgálták még, hogy a klaszteresek életminősége
az egy dolog, hogy a kontrollokénál szignifikánsan rosszabb, gyakorlatilag 8-ból 6 területen, de a migrénhez képest is sokkal rosszabb, például a testi fájdalom területen, nyilván a fájdalom sokkal intenzívebb, illetve egyébként szintén rosszabb a szerepek fizikai korlátozottsága területén is. De általában is azt lehet mondani, hogy a vitalitás leszámítva az összes területen a klasztereseknek az életminősége valamilyen szinten rosszabb, csak nem feltétlenül ér ez a különbség a migrénhez képest a statisztikai szignifikanciát. Méghozzá egyébként azért nem, mert az életminőség kérdővet nem fejfájással kapcsolatban fejlesztették ki. Úgyhogy pár évvel később megnéztünk egy saját fejlesztésű, de fejfájásra vonatkozó életminőségű kérdőivel 3 csoportot, egészséges kontrollokat, ez zöld, krónikus tenziós fejfájásban, legalább havi 15 tenziós fejfájásban szenvedő betegeket és klasztereseket. Itt ennek az életminőség kérdőjének van fizikai, mentális, szociális területe, illetve számolunk egy összpontszámot. Az látszik, hogy az összes területen és az összpontszámok vonatkozásában is a klaszteresek életminősége szignifikánsan rosszabb, mint a krónikus tenziós fejfájósoké, és nyilván sokkal rosszabb, mint a nem fejfájós kontrolloké. Egyébként a tenziós fejfájósoké is szignifikánsan rosszabb, mint a kevés vagy nem fejfájós betegeké. Tehát az életminőség az mindenképpen súlyosan káros egy klaszter fejfájásban. Áttérjük egy kicsit a klaszter fejfájással kapcsolatban egy pár nehézségre, ahhoz, hogy ezt lássuk, felvetítettem a diagnosztikus kritériumokat. Ugye a diagnosztikus kritériumok arra vonatkoznak, hogy van egy nagyon goromba fejfájás, ami 10-180 percig tart, és amit számos autonóm tünet kísér, illetve még egy tünet, ami elég gyakran előfordul, nyugtalanság, illetve agitáció. Ez egyébként motoros nyugtalanságban is megjelenik, tehát például a klaszter fejfájások a rohamok alatt nagyon gyakran szoktak felalá sétálni, járkálni. Már ez egyébként elkülöníti a másik ilyen erősebb fejfájástól, sokkal gyakoribb migréntől. Ugyanakkor, ez az ábra az részben szerepelt már a Peter előadásában is, azt látja, hogy a klaszter fejfájást nem is olyan könnyű felismerni. A diagnózis az sokszor éveket késik. Azt nem mondta Peter, hogy már ők is csináltak egy vizsgálatot, amit 2004-ben publikáltak, és 1960-tól a 2000-es évek elejéig néztek, hogy hány év telik el a klaszterfejfájás megjelenése és a felismerése között. Ez kezdetben 22 év volt, ami aztán 2,6 évre csökkent le. 2020-ban jelent meg egy dán vizsgálat, ahol azt találták, hogy az 50-es években még majdnem 40 év telt el, amíg felismerték a klaszterfejfájást, és ez Dániában a fejfájás kutatás és ellátás világszínvonalú, az élbolyba tartozik, ez lecsökkent már kevesebb, mint 1 évre a 2010-es évekre. Tehát mindenképpen lassan születik meg a diagnózis, hát ennek valószínűleg több oka van. Az egyik ilyen lehetséges, igen, hát annyit érdemes, mint hogy Magyarországon mi ezt néztük, nem publikáltuk, nagyjából a 80-as évektől voltak adataink, akkor még átlagosan 10 év telt el a klaszterfejfájás felismeréséig, ez a 2010-es évek elejére lecsökkent 4 évre. Szervusz! A következő ok, ami nehezítheti azt, hogy a klasztert egyetem felismerjük, az nem csak az, hogy eljut az ember mondjuk fejfájás ambulanciára, hanem az is, hogy a klaszterfejfájásnak vannak más tünetei is. Ugye ismert és benne van a diagnosztikus kritériumokban, lehetnek paraszimpatikus aktiválódás és szimpatikus diszfunkcióra jellemző tünetek. Ugyanakkor úgymond migrénre jellemző kísérletek is nagyon gyakran fordulnak elő. Ez a mi egyik vizsgálatunkból származik. Hány inger a beteg 40%-ában, hányas csak nem 20%-ában volt, de például fotofóbia és fonofóbia, illetve ozmofóbia sokkal gyakrabban fordultak elő. Fotofóbia majdnem a klaszteresek 70%-ában, fonofóbia majdnem 60%-ában fordult elő a rohamok alatt. Nyilván ez is abba az irányba tolhatja a gondolkodást, hogy ennek az illetőnek migrénje van. Amit már mondtam az előbb, hogy ha jobban van módunk a beteget megkérdezni, a roham alatti viselkedés az mindenképpen elkülönít, hiszen a klaszteresek inkább járkálnak, ablakot nyitnak, kimennek a levegőre, a migrénsek pedig általában csötét csendes helyen lefeküdnek, hogyha módjuk van rá. Emellett még egy lényeges különbség, hogy a klaszterfejfájás, hogyha nem is sikerül kezelni, akkor is elég gyorsan mondjuk olyan 3 órán belül legtöbbször megszűnnek a rohamok. Egy migrén a diagnosztikus kritériumok szerint felnőttben legalább 4 órán át tart, hogyha nem sikerül hatékonyan kezelni, de akár 3 napig egyhuzamban is el szokott tartani. Ez mindenképpen egy további segítség lenne a 2 fejfájás típus elkülönítésében. Most 2 olyan ábrát szeretnék felvetíteni, a Berecki professzortól származik a Neurohun Studyból, ahol az itteni Nemzeti Egészségpénztár az OEP adatait nézték át 2004 és 2013 között, és ebből a fejfájásra vonatkozó adatokat szeretném itt mondani.
Évente olyan 150-180 ezer ember kapott fejfájás diagnózist, ez 10 év alatt csak nem 1.400.000 emberre vagy betegre vonatkozik. Ha megnézzük a diagnózisokat, azt látjuk, hogy a betegek kb. 11%-ában migrén vagy azonos főcsoporton belül fejfájást diagnosztizáltak, másodjáról fejfájást, a 44-es, G44-es kategóriát, ebben benne van a klaszter, és benne van a tenzős, és egy csomó minden más fejfájás, azt a betegek 27%-ában. Ami döbbenetes, ez neurológiai szakrendelésen megfordult betegre vonatkozik, hogy a betegek 62%-ánál nem született kimenő diagnózis, hanem úgymond nem diagnosztizált fejfájást kaptak a betegek, mint kórésmért. Na most hát nem tudom, ki mennyire ismerős a trónokharca világában, én azt gondolom, hogy ez a ránk, mint magyar neurológusokra vonatkozóan azért egy eléggé, hogy mondjam, komolyan rossz fényt vett, én kvázi szégyellem magam, amikor erről szó van. Na most itt szeretnék kitérni a klaszter fejfájás harmadik kisebb diagnosztikus nehézségére. Ugye magyarul én is klaszternek mondom, de a BNO-ban ez mint halmozott fejfájás szerepel. Ugye a halmozott fejfájás az nem azt jelenti, hogy csoportosuló fejfájás, mert a klaszter igazából halmazt jelent. A halmozott azt jelenti, hogy sokak számára sokat fáj. Tehát rengeteg olyan kórésmével találkoztam, akár nagyon ismert magyar neurológusok is tenziós fejfájást, mint halmozottat, tehát mint klasztert kódoltak, és viszont. Tehát ez viszont inkább azt jelenti, hogy ebben az adatcsoportban, amit a Bereszki professzorék találtak, ebben több volt az úgymond klaszter fejfájás, éppen azért, mert halmozottnak más fejfájásokat is neveztek, mint amennyi a klaszteresek tényleges aránya. Ugye nagyjából a klaszter fejfájás 1000 emberből fordul elő. Visszatérnék egy kicsit a klaszter fejfájás rohamkezelésére, ugye látjuk az EFNS ajánlásait, az 2006-ból van, ezeket már Peter is elmondta, a szumatriptán injekció, zolmitriptán, illetve szumatriptán spray, oxigén, illetve zolmitriptán tabletta, és hát lidokain meg okteotír. Ezekre van jó szintű bizonyíték. 10 évvel később egy újabb guideline született, ez már Amerikából, és ugye itt azt lehet látni, hogy a guideline-ban elég sok minden megmaradt ugyanúgy. Ami változás van, az kékkel jelöltem. Egyrészt a ganglions sphenopaticum stimulációt, mint rohamkezelés, az B evidenciával ajánlották, másrészt kokain és lidokain sprének a helyi alkalmazását C evidenciával ajánlották. Ami érdekes volt, egyrészt az, hogy pár dologról kiderült, hogy nem tudjuk, hogy működnek-e, ilyen a dihidroergotaminol spré, a szomatosztatin szubkutánozása, illetve a prednizon, mint rohamkezelés. Az is látszott viszont, hogy ez alatt a 10 év alatt olyan, főleg különösen az A vagy B szinten ajánlottak között nem nagyon volt változás, a klaszterfejfájás kezelés az rendkívül rosszul halad. Na most ezek a külföldi ajánlások, ahol ezek mind rendelkezésre állnak. Nézzük meg, hogy mi itt még mielőtt megnéznénk. Ez egy saját kutatásunk volt arról, hogy mit tesz valakivel, aki klaszteres, a szumatriptán injekció, ez egy 20 beteges nyílt vizsgálat volt, ahol azt néztük, hogy a fájdalommentesség az milyen gyorsan alakul ki, és azt láttuk, hogy klaszter rohamban a fájdalommentesség a beteg többségében igen gyorsan kialakult, tehát 20 percen belül a betegeknek a 95%-a rohammentes lesz. Ez mindenképpen sokkal jobb, hát hasonló számokat láttunk egyébként a kísértetektől való mentességre a kezelés által beteg jól. Tehát azt látszik, hogy a klaszter fejfájás, a szumatriptán injekció az valóban nagyon jól hat, ugye erre voltak ECBON vizsgálatai után voltak még vizsgálatok. Egy másik érdekes dolog a szumatriptán injekció adásával kapcsolatban, egy saját eset, amit szerintem érdemes most egy percben elhadarjak. Ez egy olyan beteg volt, akit már a 90-es évek elején a Jelencsik Ilona akkori főnököm, főorvosnő kezdett el kezelni klaszterfejfájás miatt, és én is belefolytam ebbe a dologba, majd később meg is örököltem ezt a beteget. Ennek a betegnek a 20 éves korában kezdődött a primer krónikus, tehát nagyobb szünet nélkül jelentkező klaszterfejfájása. Napi 2 rohama volt fix időben. Elég hosszú volt, hogy megszületett a diagnózis, mert nem hitte el neki a háziorvos, hogy heves fejfájása van, egész egyszerűen nem akkor fájt, amikor az orvosi rendőr nyitva volt. Viszont később aztán elküldte a klinikára, és rengetegféle kezelést kapott, ami a fejfájás megelőzését célozta, lítium, indometacin, propramin, pizotifen, verapamin, metiszergit, prednizon, ami csak akkor kifért a csövön, és amit kapni lehetett Magyarországon, vagy be lehetett szerezni. Ezek nem hatottak, tehát neki átlagosan azért olyan havonta olyan legalább 20-szor voltak fejfájásai. Most 91 novemberében kapott egy hétig szumatriptán tablettát, az nem nagyon hatott, de aztán valamikor jött egy olyan lehetőség, hogy januártól kvázi ad libitum, maximum napi 2 alkalommal te kaphatott szumatriptán injekciót. Az a furcsa dolog következett be, hogy akkor a fejfájásai darabig gyakoribbak lettek, itt látszik, hogy januártól kb. Márciusig nagyon sok volt a fejfájás, majd a fejfájások ritkulni kezdtek,
és ez hát körülbelül 10 év betegség tartam után júliusban az a fejfájás megszűnt. 3 éven át egyáltalán nem volt fejfájás, aztán 1995-ben visszatért a fejfájás, akkor egy pár hétig fájt, és onnantól kezdve még egy pár szó volt úgymond epizódikus fejfájás, egy pár héten át voltak rohamok, de ez a fajta 10 éven át minden kezelésre refraktáris krónikus klaszter, ez megszűnt. Ugye egy fecske nem csinál nyarat, és egy esetből nem lehet sok következés levonni, még ha több hasonló megfigyelés is volt, de azt mindenképpen lehet mondani, hogy az ilyen fajta plusz hatása is lett esetleg egy tartós szomatritán kezelésnek. Na most a következő ábrákon egy ilyen idióta emojikkal próbáltam ezt színesíteni, a hazai rohamkezelés lehetőségeit szeretném megmutatni. Ugye nálunk is elérhető a szomatritán injekció, és az oxigén is. Ugye a nehézség az, hogy a szomatritán injekció az ittenieknek, ugye ez csak alapszinten van támogatva, ez borzasztóan drága. Tehát egész egyszerűen túl költséges. Az oxigén pedig bár felírhatja a neurológus, az a gyakorlatban nem terjedt el, és azért nem terjedt el, mert a felírás az macerás, erre mindjárt vissza is fogok terülni, hogy lehet ezt felírni. És hát elérhető lenne még mondjuk a prednizon vagy más ilyen szteroid származik, de hát az meg ugye azt tudjuk, hogy az nem biztos, hogy feltétlenül jól működik a rohamkezelése. Tehát mit tudunk, hogyha megnék az összes többit, az amitriptán spré vagy tabletta, szomatriptán spré, stb. Ezek egész egyszerűen Magyarországon nem férhetők hozzá. Tehát gyakorlatilag a magyarországi rohamkezelés lehetőségei nagyon-nagyon szerények. Nincsen minden klaszter számára könnyen elérhető és megfizethető rohamkezelésünk. Ugye ez látszik ugyanez az ábrán is. Itt mellé tettem még azt, hogy milyen a kezelésének a hatékonysága, de ezt át is ugranám. Amit igazából a lábra aljáról mégis elmondanék, azok, amik viszont a rendelkezésünkre állnak, például indometacin tartalmú magisztrális kúp, ergotamin tartalmú magisztrális kúp, NSAID-ek, perosz vagy parentális formában, vagy akár indometacin, amit ráadásul ki is vontak Magyarországról, ezekről nem tudjuk, hogy mennyire hatnak. Tehát muszáj vagyunk néha ezekkel próbálkozni, hogyha a betegnek nem sikerül oxigént szereznie, vagy nem tudja a triptánokat tolerálni, de nagyon rosszak a tapasztalatok. Én néztem például a flektor porra, amiként migrén nagyon jól működik, klaszter fejfájás betegeim nagyobb részének vagy nem hatott, vagy csak egészen ennyi. Egy olyan betegen volt, akinek jól csillapította a rohamait. Indometacin kúp az egy pár esetben szintén jó volt, de azt is nehéz, mert azt megcsináltatni sem könnyű. Tehát ilyen szempontból rohamkezelésen nagy bajban vagyunk. Tehát azt mondanák, hogy igazából a klaszterfejfájás rohamkezelése az olyan, mint a magyar narancs. Ugye biztosan emlékszik mindenki a Tanú című filmnek az alappoénjára, amikor narancsot próbálnak termelni, de nem sikerül, és aztán végül is citromot fogyasztanak el a kedves vezető és társai. Ugye a klaszterfejfájás rohamkezelése olyan, mint a magyar narancs itt nálunk, tehát kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de legalább a miénk. Tehát a problémával nekünk kell megküzdenünk. Az egyik olyan kezelés, amiről érdemes lenne egy pár szót szólni, az az oxigén kezelés. Ez látszik, hogy egy klaszter fejfájós ember egyébként onnan is látszik, hogyha megnézik jobban, akkor a jobb szeme az pirosabb is, és egy kicsit még meg is van duzzadva a két szemhéj, ez is klaszteres kísérőtünet. Szóval maszkon keresztül szoktunk oxigént adni, méghozzá olyan maszkon keresztül, ami egy rezervoárhoz csatlakozik, és a rezervoár csatlakozik aztán majd az oxigénpalackhoz. Így lehet elérni a 100%-os vagy ahhoz közeli oxigén koncentrációt, és ez az a módszer, amivel a Gosby által is mondott, olyan 70-80%-os hatékonyság elérhető. Ezt úgy kell megtenni, hogy mindenképpen nagy, magas áramlás, 10-15 liter per perces áramlással kb. 10 percen át szoktuk ezt alkalmazni, és fontos, hogy úgymond vissza nem légző maszk legyen, és legyen hozzá rezervoár. Ehhez szeretném mindenkinek mondani, aki még nem próbált ilyet fejnél szeretne, hogy 3 vént kell kitöltsünk. Egyrészt fölkerüljük külön az oxigénpalackot és a reduktort, és odaírni, hogy oxigénkezeléshez. Másik fölkelni magát a gázt is, ilyen 20 liter per 200 bár. Ezt nem tudjuk képzelni, hogy majd zsákban viszik oda a gázt, mint a meleget szokták a közmondásban. Mindenesetre fel kell írni külön a gázt, és egy harmadik receptre kell felírni magát az oxigén maszkot rezervoárral. Ha így ezt felírjuk, ezt neurológus általános jelzéssel kitöltheti, akkor a beteg meg fogja kapni. Ha háziorvos vagy más szakember írja fel, akkor nem. Ha van az ismertségkörben pulmonológus, akkor fel tudja írni magasabb kedvezménnyel, de így is még azt kell mondani, hogy az oxigénkezelés az sokkal-sokkal olcsóbb, mint mondjuk a szomatriptán, ez egy gazdaságilag és egy jó alternatívája a szomatriptán kezelésnek. Ugye a nehézség az kettős, egyrészt a beszerzése a palacknak, meg a felírása, másrészt pedig az, hogy 20 literes palackot, ami jó nehéz, azt nem biztos, hogy könnyű hurcolni, de olyanoknak például otthon dolgoznak, home office-ban, vagy a rohameik dönten az otthoni időszakban, tehát este vagy éjszaka, vagy kora reggel jelentkeznek, ez mindenképpen jó opció. Illetve hát az is van, hogy kisebb palackokat is fel lehet írni, amiket adott esetben beteg magával tud vinni. Na most
Áttérve a klasszer profilaktikus kezelése, megint csak mutatnám az ajánlásait először az EFNS-nek, ugye itt a szteroidlökés az egy ilyen átmeneti profilaxis, összes többi az pedig tartós profilaxisra vonatkozik. Ez is relatíve kevés készítményt tartalmaz. Az amerikai sokkal frissebb ajánlásokban sem szerepel túl sok készítmény, és evidencia sem túl sok mindenre van. Ki szeretném emelni, a krónikus klasszerben próbálkoztak, és kb. 50%-osan találták a hatékonyságát a varfarinnak, amit kvázi véletlenül fedeztek fel, és aztán egy ilyen proof of concept studyban találtak jónak, de mivel csak egy ilyen study készült, ez egy C-szintű evidencia. Nem találtak túl evidenciát egyébként azokra a Peter által javasolt kezelésekre is, mint például a frovatriptán. Ugyanakkor relatíve jó bizonyítékok vannak a lítiumra, érdekes módon nem csak krónikus epizotikus klasszerben is, illetve a nálunk nem fogalmazott civamidra. Szintén a legjobb szintű bizonyíték az amerikai vizsgálat szerint a nervus occipitis major stimuláció, szteroidos infiltrációjára lenne. Ezt nálunk az a tapasztalat, hogy nem nagyon szokták csinálni, talán azért, mert a neurológusok Magyarországon eléggé idegenkednek a tűtől. Érdekes módon az amerikai ajánlásokban vannak olyan dolgok is, amik negatív ajánlások, hogy mire van bizonyíték, és milyen szintű bizonyíték, hogy nem működnek. Ide tartozik profilaxisra a szomatriptán, a valproát, illetve furcsa módon a mélyagyi stimuláció is, amit mondjuk nagyon válogatott esetben lehetne csak csinálni olyan klasszeseknél, akik már több kezésre refraktárnak bizonyultak. Mik a itthoni lehetőségek? Tartós profilaxisra nálunk is elérhető a verapamil, amivel ugye az a nagyon nagy probléma, hogy ez, ahogy Peter is mondta, érdemes kardiológiai kontroll, hiszen ritmuszavarok, AV-blokk előfordulhatnak. Elérhető lenne a valproát, de ennek a hatékonysága, mint tudjuk, az nagyon kevéssé alátámasztott. A topiromát, ami szintén. A metiszelgidet egyedi importtal esetleg be lehet szerezni, ugye az a nagy gond, hogy eleve epizódikus formánál nem biztos, hogy ide ér, mire az egyedi gyógyszerigényes az lefut. És hát lehetne a lítiummal próbálkozni. A lítiummal megint csak van probléma, méghozzá az, hogy ugye vérszint alapján kell titrálni a dózist, tehát hogy ez tényleg olyan beteget érdemes választani, akiről tudjuk, hogy vissza fog jönni, és tudjuk, hogy jól együttműködő, mert különben elég könnyű a toxicitáshoz jutni. De a klasszeresek egy része azért hajlamos bekapkodni ezt, amikor úgy érzi, hogy neki kevés az a profilaktikus kezelés, amit éppen adni tudnának. Tehát ezt nem érdemes pont lítiummal játszani. Én csak olyan betegnek adtam lítiumot, akiről már korábbi gyógyszerek kapcsán meggyőződtem, hogy kooperál és hogy betartja, amit mondunk. A karbamazepint azért tettem egy ilyen mérges smiley-val együtt, vagy mérges emotikonnal együtt, mert az nem működik klaszter fejfájásban, valami rejtés, abból idehaza mégis gyakran írják fel, de most ezt nem kéne felírni. Ugye ezek, amikről beszéltem, tartós profilaxisra vannak, átmeneti profilaxist akkor szoktunk adni, amikor elkezdünk egy tartós profilaktikumot, de azt nyilván föl kell titrálni, és addig szükséges egy ilyen átmeneti kezelés. Ezt általában korábban vénásan, most inkább már peroszorotén szteroid lökéssel szoktuk elérni, illetve erre is alkalmas a nervus occipitális infiltráció, amit idehaza általában lidokain és diprofosz kombinációval szoktunk végezni. Ugye a stratégia az, hogy átmeneti szteroid mellett elkezdjük és fokozatosan emeljük a tartósan adandó készítményeket. Szó volt már Peter előadásában is az anti-CGRP kezelésről. Rohamkezelése, bár vannak ilyen anti-CGRP JAPAT nevű molekulák, még klasszerben nincsen trial. Profilaxisra randomizált vizsgálatok szerint a galkanezumab hatékony, a többi monoklonális antitest az nem hatékony, viszont real world, tehát valós életben, valós populáción, beteg populáción, klinikai gyakorlatban végzett vizsgálatok és tapasztalatok alapján a különböző más monoklonális antitest is hatékony lett a krónikus klasszer fejfájásban. Látjuk azt, hogy 50%-os response rátát a beteg több mint fele, és 75%-os rohamcsökkenést a beteg mintegy 35-36%-a ért el. Nálunk az a gond, hogy ezek a monoklonális antitestek itthon ugyan elérhetőek, de csak teljes áron, kedvezőbb áron egyedi méltányossági kérelemmel érhetők el. A legutolsó olyan csoport, akinek próbáltam migrénsek voltak, ott körülbelül 6, illetve 9 hónap után jött pozitív válasz az OEP részére, a klaszter fejfájásokban ez irreálisan hosszú. Ugye a kihívásokat már az előbb el is mondtam, úgyhogy ezt nem ismételném meg feltétlenül. Azt gondolom, hogy a klaszter fejfájásra ugyanúgy, ahogy a profilaktikus, ugyanúgy, mint a rohamkezelése, érdemes ez a mondás a magyar narancsról. Tehát nincsen mindenkinek beváló, könnyen alkalmazható és jó minőségű kezelés. Ugye azok a kezelések, amik még szintén fölmerültek, hogy például akár a ganglion szenotopalatinum stimuláció, akár a vágus stimuláció, rohamkezelések Magyarországon ezek nem érhetők. A vágus stimuláció, hogyha jól tudom, akkor az egész Európai Unióban sem érhető jelleg, tehát nincsen még EU-s szinten sem engedélyezve.
Most a klasszia után beszéljek röviden még a többi trigemino-autonom fejfájás, hogy itt azt hoztam, hogy az egyik ilyen különbség az az időtartamokban, vagy a hemikránia, a paroxizmus hemikránia pár perctől fél óráig tart, a szankszindrom az 1 másodperctől, pár másodperctől 10 percig. Van a hemikránia kontinuum, ami folyamatos fájdalmat jelent, bár változó intenzitással legalább 3 hónapig. Beszélnék ezekről egy kicsit külön, mert csak a különbséget emelném ki, a paroxizmus hemikránia, ez a rövidebb fejfájás forma, szintén jellemző az autonóm területeknek a megléte, és itt a rohamfrekvencia az magasabb, általában naponta 5 vagy több, az időszak legalább felében kellene ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön ennek a kórismélye. Érdekes, és az egyik ilyen típus az ilyen trigemino-autonom fejfájásoknak az a fajta jelenség, hogy a paroxizmális hemikrániát megszünteti az indometacin terápiás alakban történő adása, ami általában napi 2 vagy 3-szori dózist jelent. A paroxizmális hemikránia az relatíve ritka, és hát amúgy a kezelése könnyű lenne, mert az indometacin, ami egy egészen régóta ismert NSAID, az nagyon jól hat, rövid távon, nincsenek hosszabb távon is az kezelés. A gond az, hogy az indometacin az Magyarországon nem szerezhető be. Erre utal ez a kis síró emoji itt az indometacin neve mellett. Ami hazai lehetőség van, az ADEX nevű tabletta, amiben acemetacin van, ami a szervezetben aztán indometacinnál bomlik le, és olyan 3x60 mg, az 3x1 tablettás adatban érdemes vele próbálkozni. Nekem volt ilyen betegem, és működött egyébként, illetve más ilyen indometacin responsív fejfájásoknál, és például a szexuális aktivitáshoz társul, vagy köhögéshez társul fejfájásoknál, és az ADEX-et én jó hatásúnak találtam, de hát nem mindenki biztos, hogy tud erről, hogy ez egyáltalán létezik, mint indometacin pótlék. A hemikrániánál egyébként második választandószer különböző piroxikám készítmények lennének, és hát minimálisan hatékony a szomatitán és az oxigén is, de ezek nem annyira, hogy feltétlenül érdemes ezekkel próbálkozni. Hosszú távú kezelésen nem megoldott a paroxizmális hemikrániának alacsony hatékonysággal, amitriptilin, topiramatot vagy erapamit alkalmazhatunk. De nagyon sok beteg gyakorlatilag végül, amíg a fejfájás akár évek múlva meg nem szűnik, indometacinra kényszerül, ami nyilván azért rossz, mert az indometacinnak hosszú távú rengeteg mellékhatása lehet. Peter sokat beszélt a SANKT és a SANA szindrómáról, és hogy gyakorlatilag ugyanaz a kórkép kétféle megjelöléssel. Ezt még Sjóstad, egy norvég fejfájáskutató írta le. Tulajdonképpen a fájdalom az annyira lőtt, hogy inkább neuralgiformnak tartható, és szeret a trigeminus első ágát érinteni. Ugye ezeket a különböző mintátok, hogy elszólt rohamok, vagy rohamsorozatok, vagy fűrészfog mintát, ezt a Peter szintén említhette, és azt is említette, hogy itt az a különbség még a neuralgiához, a trigeminus neuralgiához képest, hogy itt nincsen refraktor időszak, tehát hogy egymás után 10-szer hozzáér a beteg a saját arcához, vagy egymás után 10-szer próbálja kinyitni a száját, hogy végre egyen valamit, akkor 10-ből 10-szer ki fog váltódni ez a hirtelen és heves fájdalom paroxizmus, amit aztán különböző autonóm tünetek kísértnek. Ugye ez fontos klinikai szempontból megjegyezni, hogy bár ez úgymond egy önálló fejfájás kórkép, ezt gyakran utánozhatják különböző tumoros folyamatok, elsősorban a hátsó skálában elhelyezkedő daganatok. Éppen ezért ez egy olyan fejfájás forma, hogy akkor is, hogyha a vizsgálat kapcsán nem látunk neurológiát, mindenképpen érdemes képalkotót, jellemzően koponya-MRI vizsgálatot készíteni, hogy ki tudjuk zárni a tüneti fejfájásnak, tehát a szanktóz vagy szanát utánzó fejfájásnak a lehetőségét. A SANKT szintén nem tartozik a könnyen kezelhető kórképek közé. Akut kezelésként általában a lidokain adását szokták mondani, ami ugye EKG kontroll mellett esetben megtehető, illetve a metilprednizon lökést is tudják alkalmazni. Itt a profilaktikus kezelésről már volt szó, itt ez igazából az a probléma, hogy a lamotrigine-nek olyan 60%-os hatékonysága ugyan van, a többinek pedig olyan általában alacsonyan 40-35% körül hatékonysága van, de közel sem mindenkinek hatnak, tehát nekem is volt olyan betegem, hogy több és akár kombinált kezelése sem reagált. Ami ugye a megoldás lehetne, az a nervus occipitális stimuláció, tehát az egy ilyen idegsebész együttműködéssel megvalósítható dolog. Nálunk gyakorlatilag ez sem érhető el, vagy csak ilyen ritkán, tehát megint azzal találjuk magunkat szemben, hogy egy ritka kórképről van szó, de ennek a ritka kórképnek az igazi megoldása az kívül esik a hatókörünkön. Pár szóban szeretnék végül beszámolni a hemikránia kontinuáról. Erről ugyanis kevesebb szó esett, ez is egy trigemino-autonom fejfájás, de hogy a neve is mondja, ez egy féloldal és folyamatos fájdalom. Diagnosztikus kritériumok alapján legalább 3 hónapig fennáll. Úgy néz ki, ez egy relatíve enyhe és viselhető alapfájdalom, ami aztán tompa, illetve közepes vagy erősebb fájdalommal járó paroxizmusokkal tarkított.
ezeknek a hossza az több perc, akár több órán át is tarthat. Itt is megjelennek az autonóm kísérőtünetek, itt is lehet nyugtalanság és irritáltság, mint például a klaszter fejfájás esetén, de csak az erősebb fejfájás időszakában. És ez is egy indometacin responsív kórkép, tehát itt is a diagnosztikus kritériumok is tartalmazzák azt, hogy az indometacin az hatékony. Ennek a kezelésére szinte az indometacin lenne az elsőként választandó szerem, ugye Magyarországon, ahogy az előbb mondtam, nem érhető el. Piroxikámmal, celekopszikkal, illetve különböző idegblokkádokkal érdemes még próbálkozni rohamkezelésre. Mivel egy folyamatos kórkép, itt a fenntartó, tehát profilaktikus kezelésnek nagyobb a szerepe, itt megint csak az indometacinnal lehetne próbálkozni, ha éppen lenne nálunk. Monobotulinum toxin is jó hatás, azért nálunk az áram miatt gyakorlatilag ez nem jön szóba egy betegnél sem, illetve különböző idegblokkádokkal és kisebb hatékonysággal, de gabapentinnel, topiromáttal, melatoninnal szintén próbálkozhatunk. Itt is azt gondolom, hogy messze vagyunk a hatékony kezeléstől Magyarországon ebben a kórképben. Összefoglalva, a trigemino-autonom fejfájások, amikről most 2 előadást is hallottunk, ritkák, de nagyon jellegzetes, igazából könnyen felismerhető kórképek. A könnyű felismeréshez nem árt, hogyha tudunk a beteggel egy pár percet tölteni, még felvesszük a fejfájás részletesebb anamnézisét, és hát nem árt, hogyha ismerjük a kritériumokat. A kezelésük, akár rohamok, az intervallum kezelésről beszélünk, hazánkban csak részben megoldott. A reális cél az nyilván az, hogy az elérhető, az itt elérhető legjobb kezelést tudjuk a betegnek alkalmazni, ez ugye a beteg számára és a mi számunkra is elég sok mindent kér tőlünk, türelmet, odafigyelésre betegektől, és nyilván türelmet és kitartást az orvos mellett. Szóval nem egy könnyű feladat, én azt gondolom, hogy nekünk most leginkább azt kéne tegyünk, hogy megpróbáljuk megőrizni a hidegvérünket, és így próbálunk küzdeni a fájdalom ellen. Én ezzel szeretném befejezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogyha van kérdés, akkor igyekszem rá válaszolni. Köszönjük szépen dr. Ercsei Csabának a nagyszerű előadást, és hát kérdezem, hogy a hallgatóság részéről van-e kérdés? Lenne egy kérdésem, hogy Igen. Csaba, a Metal Cell Guide, vagyis régebben Censored-nek hívták. Igen. Az már valami 14 éve nem kapható USA-ba. Honnan lehet szerezni? Nem egy rossz gyógyszer egyébként. Igen, tehát az utóbbi pár évben én sem próbálkoztam vele, mert Magyarországon eleve nem lehetett elérni csak egyedi importtal, de én úgy tudom, hogy nálunk itt Budapesten van egy ilyen, hogy farmafutár. Tehát elképzelhető, be tudják szerezni akár Nyugat-Európából, de egész egyszerűen azért nem szoktunk ezzel annyira gyakran próbálkozni, mert a beszerzése az nehéz, és mindenképpen időben hosszú. Tehát, hogy egy klaszteresnek még inkább krónikus klaszterben lenne szó róla, ott lehetne adni, ott meg a másik korlát az, hogy azért ezt a metiszerzset ezt nem nagyon szokták 6 hónapnál hosszabban adni, mert retroperitoneális fibrózist okozhat. Tehát, hogy mire ideérne, addig az epizódikus klaszter már véget ér, viszont hogyha meg krónikusnak adjuk, akkor meg nem biztos, hogy ő abba fogja hagyni. Tehát én ezt inkább kerülni igyekszem, inkább a teljesség kedvéért tettem be ezt is az ábrára. A Dán cégnek, a Lundbecknek van a epinizumab, ami a migrén CGRP monoklonális antitest. Most csinálunk egy kutatást a episzódikus krónikus klaszter. Ez egy intravénás monoklonális antitest, ami 3 havonta adható. Nehezen rakunk rá betegeket erre a kísérletre, mert exclusion criteria elég nehéz nálunk. De Európában azt hallottam, hogy elég sok beteg van. Magyarországon használjátok a epinizumabot? Nem, ez nálunk nincsen még törvényben, nálunk a galcanezumab van, illetve az erenumab, és a fremanezumab. Tehát pont a másik 3 van törzskönyvezve. Klaszterre ezek sincsenek, és ezért nem is tudjuk őket adni. Az áruk olyan borzasztóan sok itt Magyarországon, hogy effektíve nem tudnák a betegek megfizetni. Igen. Hadd kérdezzem meg, hogy esetleg 2-3 gyógyszer kombinációja nem lenne esetleg jobb? Igen, ezt szoktuk csinálni, klaszterfejfájásnál csináljuk, hogy próbáljuk, például a verapamillal nagyon magas dózist általában a betegek nem szeretik, mert leveszi a vérnyomásukat. De például lehet ezt, hogy esetleg kombináljuk a verapamilt mással, adott esetben mondjuk gabapentinnel, vagy éppen topiromáttal. Illetve hát például főleg a kevés SANK-szindrómás betegnél láttuk azt, hogy az alapszervezet a lamotrigine lenne,
de mivel az nem mindig érhető el, illetve hát nem biztos, hogy tolerálják a beteg, ezt is próbáltuk kombinálni. Ott volt olyan beteg is, ahol például a karbamazepinre jobban reagáltak. Ez egy valós, tehát tényleg azt gondolom, hogy létezik egy racionális polipragmázia, és a betegeink egy része ezt úgymond tudja tolerálni. Nyilván ami határt szab, az az, hogy most éppen Magyarországon ott leng az inga, hogy mondjuk 50 éve mindenki, ha nem adtunk 3 gyógyszert 20 éve vagy 30 éve, akkor úgy érezték, hogy nem vettük őket komolyan. Most meg, hogyha egynél többféle gyógyszert akarunk adni, akkor azt hiszik, hogy meg akarjuk őket mérgezni. Hát hipertónia kezelésbe egy tablettába betesznek sokszor 3. Igen. És akkor ezzel próbálják inkább kisebb dózist, de 3 mechanizmusra hatót. Igen, hát ez most ezekben a kórképekben nem olyan megoldható, például pont a trigemino-autonomic fejfájások túl ritkák ahhoz, hogy külön erre a gyógyszergyárak akarjanak bármit is csinálni. De egyébként lehet, például a rohamkezelése sem nem biztos, hogy rossz, ugye van az Imitrexnek van olyan verzió, ahol már Imitrex és Naproxen egy tablettában van becsomagolva, ami ugye elsősorban migréneseknek jó, mert a rekurrenciát, azt mondjuk a rekurrencia esélyt azt lecsökkenti. Tehát ez például a racionális kombináció, és azt meg is lépték. Tulajdonképpen a Mekler doktornak kéne megkérdezni, hogy a kannabinoidokkal mi a helyzet Magyarországon. Oh. Hát a magyarországi helyzet ez bonyolult, de kint nálunk hát már 34 államnak lehet adni kannabiszt. Most írtam egy cikket arról, hogy a cannabis in migraine. Clustert érdekes, hogy nem annyira hatásos. Migrénben igen, főleg a kronikus migrénnél, de a clusterben nem nagyon láttam sikert a CB1 receptor agonistokkal. De Magyarországon a helyzet érdekes, hogy azért Magyarországon nagyon sok a kronikus fejfájásos. Azért, mert túl sok gyógyszereket vesznek be, ez a rebound, vagy analgesic rebound headaches, vagy medication overuse headaches, MOH. Abba segítene a cannabis, az biztos, vagy a CBD magában, ami úgy tudom, Magyarországon legális a CBD. De igen, CBD-t olajban lehet forgalmazni, de nem mint gyógyszer, hanem mint ilyen alternatív medicina készítmény. Nutraceutical, igen. És hát Magyarországon a THC az nem, ami érdekes, mert a legtöbb nyugati ország Európában már kezd változtatni elég gyorsan, hogy lehet adni THC, CBD, a medical marijuana-nak nevezik. De hát Magyarországon most kicsit lassan megy ez. De remélem, Csaba, hogy egyszer azt szeretném csinálni, hogy jó, hogy nem engedik meg Magyarországon, miért nem lehet az, hogy csinálunk jó kutatást erről, a fejfájásokkal. Igen, és mondjuk lehetne magán szférában elkezdeni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó felvetés, és szerintem nagyon jó lenne ezzel kapcsolatban. Én általában azt gondolom, hogy azt könnyű elfogadtatni, amire van valamiféle bizonyíték. De Magyarországon részben kulturális okokból sem annyira szeretik a CBD származékokat, de részben azért azt kell mondjuk, hogy ilyen igazából, tehát jó minőségű vizsgálatok azok nem is nagyon készültek még a fejfájás területén belül. Tehát mindaddig, amíg hogy mondjam, kulturálisan, vagy akár politikailag sem biztos, hogy ez ügyes. És amíg nincs rá bizonyíték, addig azt gondolom, hogy hát úgy fejezem ki magam, nem tudjuk, hogy mennyire működne például akár a migrénre az, hogyha mondjuk minden pénteken éjfélkor egy krétakör közepén fekete kakast áldoznánk föl. Nem tudjuk, mert nincs rá bizonyítékunk, ugye? Nem valószínű, hogy hatna. Na most, tehát ez azért nyilvánvaló hülyeséget mondtam, ez világos, hogy ez kevéssé működne. De amíg nem tudunk egy másik dolgot, addig kvázi nekem erkölcsileg nehéz azt megalapozni, hogy miért adjunk valamit, hogy nem tudjuk, hogy működik. A kivétel az, hogyha viszont egy tudományos vizsgálat van. Tehát a tudományos vizsgálatban, ahol ezt a beteg is tudják, az egy teljesen szerintem egy járható opció. Szóval Csaba, nagyon érdekes lenne tudni. Nekem megvan a protokoll, azt megírtam, valószínűleg tudnék pénzt szerezni nyugatról, akkor csináljunk egyet együtt Magyarországon. Tényleg egy rendes, placebo, dose-dependent cannabis vizsgálat, vagy a migrén, vagy a kronikus migrén, megnézhetjük, hogy mi a maga a diagnózis. Köszönöm szépen, szerintem mindenképpen egy nagyon érdekes felvetés, és hát azt gondolom, hogy ezt nyilván úgyis akkor tudjuk megtenni, hogyha ez van etikai engedély és minden, és hát adott esetben az biztos, hogy hiánypótló lenne. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy hasznos információ lenne,
De ilyen pillanatban Magyarországon az érzékelhető ezzel a ilyen magyar ízű újabb kiszólás, hogy a kannabisz az mindenre is jó, ami biztos, hogy így nem igaz. De meg kell nézni, mi az, amire jó, és mi az, amire érdemes is ajánlani. Fontos a saját integritásunkat megőrizni ebben a témában is. Van nekem én vagyok a vezetője itt a intézetemben, a Cannabis Klinika, ami mindent kezel, a szklerózis multiplextől kezdve, fejfájás, fájdalom, rák, stb. És jelenleg 12.500 betegem van. 12.500. És azt rendesen kezeljük THC, CBD, vagy csak CBD-vel. Azért elég sok ilyen retrospektív információ van, de Amerikában se hagyják, hogy prospektíven vizsgáljuk, mert tudod, állam törvény szerint lehet használni, de federálisan országként nem lehet. Illegális most is. Szóval, értem, hát ez egy probléma mindenképpen. Hát probléma, de ezért szeretik Magyarországon csinálni a kutatást. Szóval én augusztusban ott leszek, azért lehet, Csaba, össze kellene jönni megbeszélni ezt. Köszönöm, nagyon szívesen. Én augusztusban jó részt itt vagyok hát igen, szívesen. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen az előadást is egyébként. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ja, nem kell. Köszönjük szépen, igen, csak elköszönünk, akkor köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy lesz lehetőség új módszerek, új terápiának a kísérletes kidolgozására. Lehet, hogy engednék kisebb csoportban, megkapnánk az etikai engedélyt rá. Az jó lenne. Jó van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen akkor a hallgatóságnak is, és akkor a következő talán szeptemberben lesz, ugye? Ezt nem kell, az utána nézek, majd küldünk ki egy e-mailt, jó? Jó, oké. Ciao, sziasztok! Minden jót, szervusztok!